Hello, my dear young and energetic physiotronami. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ವೇದಾಂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಐ ಆಮ್ ಯೋರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಚರ್ ನೇಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು hear me and see me properly? Let me know that in the chat. Okay, so live start agide and you can hear me properly, right? So good. Then let's start today's session. So proper agi kelsta ide and properly you can see me. Then let's start today's session. Okay? So shall we? So ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು wait ಮಾಡೋಣ so that students can join the session. And already part 1 of the session is completed. ನೆನೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, which are the topics I'm going to cover here? I'll be stating you that. Clear? Okay, so I hope you guys will be joining. So let's start today's session. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು? ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೈನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗಾಗಿರ್ಲಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೆಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ವೈ ದ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಆ ಸೆಷನ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಒನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ನ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ. ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, 12th ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ 9th ಮತ್ತೆ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೀವು 11th ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ 9th ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು 11th ವರೆಗೂ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ, ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪು ಬಂದ ನನಗೆ, CBSE ಇಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್. ಸೊ ನವ ಡೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ CBSE ಸಿಲೆಬಸ್ ತರಾನೇ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, NCERT ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ ದ CBSE ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಾಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು 10th ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. CBSE ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಬೇರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, 11th ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೂ 11th ನ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೂ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ CBSE ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10th ಅಂಡ್ 11th ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್.
ಸೊ 11th ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ 11th ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತು. ಟು ಬಿ ರಿಯಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, so it used to be initially for the state syllabus students, but now it's not there because the CBSE syllabus and the state syllabus are almost same. ಹೌದಾ? So that is a good advantage for you, right? So with this advantage, ಈ advantage ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ 11th ಆಗ್ಲಿ 12th ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Yes. So it was really difficult at that time to jump from a state syllabus to the 11th standard syllabus. ಎಷ್ಟು bulky ಆಗಿರುತ್ತೆ. So most of the students used to face more difficulty with that in the beginning of the days. Okay. So yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಾಟ್ ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೇದಾಂತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ನಿಯರ್ ಯೋರ್ ಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ Vedantu learning centers are spread. It may be from Jammu Kashmir ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಬಿಹಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ವೇದಾಂತು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ವೇದಾಂತು ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂತಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಂತಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆದ ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 180012045646. ಓಕೆ, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. Clear about this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಗುಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ವೇದಾಂತು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಡೂ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, and there are the links and the phone number by which you can reach out. Okay, clear with this? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟೊಂದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಗರಿದಮ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ we are focusing on limits. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. Great. So yes, starting with the concept of limits in the start ಮಾಡೋಣ. So you can check that, checking if limit exists or not. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಎ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಅಲ್ಲ, ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ, ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದ್ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಅದೇ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ then we call that their limit exists there. Okay? When the limit exists or limit concept ಬಗ್ಗೆ information ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? Any confusions, any doubts, any queries ಇದ್ರು you can ask that in the chat. Clear with this? Clear? ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, 2 ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 3. ಸೊ ಈ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಎ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 4 plus x. Okay, if this is the formula, fine. If this is the question given, okay na. So ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4 plus 2 that is equal to 6. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದೇ ತರ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ it turns out to be, this is minus, right? So this turns out to be 2. So they both are not equal. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ must be equal to x tends to plus a, x tends to minus a should be equal to f of a. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. LHL is nothing but left hand limit, RHL ಅಂದ್ರೆ right hand limit. So LHL ಅಂದ್ರೆ left side ಇಂದ approach ಆಗ್ತಿದೆ. The x is approaching to a from left side, that is nothing but negative ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಲ್ವಾ. So just remember LHL is limit x tends to a minus f of x. RHL is limit x tends to plus a f of x. Clear? Clear with this? ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು and that should be equal to f of a.
I hope that is clear. ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಯಾ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಮಿಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, LIM ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. What is f of x? F of x is a function. This a is a constant or the final value. Clear with this? So x is a variable approaching to the value of a. In x x is a variable, ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, a ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear with this? Shall we move now to the next one? Morgana, moving forward, let's practice some of the example problems here. ಒಂದಿಷ್ಟು examples ನ ನೋಡೋಣ, so that ನಿಮಗೆ next ಏನೇ confusion ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ reason ಗೆ. Okay. So let's consider with the simple example, one simple example in the start ಮಾಡೋಣ. First one. So they are asking find the limit x tends to 3. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇವಾಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you should know how we should read it. Limit x tends to 3, x square plus 4, x minus 2. This is the question. Clear a question? Is the question clear? So ಈ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ x tends to 3, x square plus 4 by x minus 2. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 3 ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ 3 ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 by 3 minus 2. 3 minus 2 is 1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್. 3 3s are 9 plus 4 ಬೇಕಂದ್ರೆ by 1. So 9 plus 4 is to 13. So what is the answer? ಇಷ್ಟೇ. This is the answer. So what is the answer? Limit x tends to, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. Limit x tends to 3, f of x ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ x square plus 4 by x minus 2 is equals to 13. So this is the right answer. Clear? ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Second question. So second question is limit
ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತರ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟ್ extending to 1, 2x square. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 by 3x square minus 4x plus 5. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ 2 into x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 1 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 3 into 1 square minus 4 into 1 plus 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 1 square is 1 plus 1, 3 into 1 plus 4 into 1 plus 5 into 5. 2 ones are 2 plus 1, 3 plus 4 plus 5. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೋಟಲ್? ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3, 4 plus 5 9, 9 plus 3 12. So 3 by 12 is the answer here. ಓಕೆ, 1 ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಮೈನಸ್. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 plus 3 4. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ 12 ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 3 by 4. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. Clear? Clear? Any doubts, any questions? If you have, ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay? Yeah. So next ನೋಡೋಣ. Different kind of question ಅನ್ನಲ್ಲ. Let's solve that. So the third question, find the limit for, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? For f of x is equals to cos x. ಓಕೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ? if x is greater than or equal to 0, or x plus k if x is less than 0. f of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, sorry. Find the limit alla question. The question is find the question is find the value of k. Find the value of k. Function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು limit exist. Okay, limit x tends to 0, f of x exist ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, LHL RHL ಅದೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ RHL ಅಂಡ್ LHL ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರೋದು? ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲಾಯ್ತಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ LHL ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, RHL ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನೆರಡೂನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು K ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LHL. LHL is equals to limit x tends to 0 minus f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀನಿ, 0 minus is nothing but 0 is less than x ಏನಾಗಿದೆ 0 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ f of x ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. f of x is equals to, ಸೊ f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಮೈನಸ್ 0 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ if x is less than 0, f of x is k plus x. ಇದನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ k x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 0 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 0 ಎರಡು ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಪ್ಲಸ್ k. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ LHL? LHL is equals to k. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as equation 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, RHL ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. So yes, let me write it here. RHL is equals to limit x tends to 0 plus ಅಥವಾ 0 ಅಂತಾದ್ರೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಸೊ RHL is equals to this limit f of x. f of x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ, cos x ನ ಹಾಕೋಣ. cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ cos 0 is 1. cos 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1. ಸೊ ನಾನೇನಾದ್ರೂ cos of 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ RHL ಟು ಬಿ 1. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ as, change the color, limit x tends to 0, f of x exist. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, LHL is equals to RHL ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. LHL ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, LHL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ k. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ RHL? RHL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಿಕ್ತಾ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ರೈಟ್. ಸೊ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. Clear with this? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು? Is it clear? K value is 1. Fine. Next one now. So these are the examples for limits. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಂಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೋದು, ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, cos x ಮತ್ತೆ x plus k. ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x less than 0, x greater than or equal to 0. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ LHL ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, RHL ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ?
Clear with this? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Is this clear? Fine. Shall we move? Okay. Let's start the concept of differentiation now. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2x ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಸೈನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. tan secant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, cot cosecant ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು tan x. Okay, log x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 1/x. e ಪವರ್ x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ e ಪವರ್ x ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? 0 ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಲಾಗರಿದಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Clear? So once just look at the formulas, note it down, and we will move forward.
ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Clear with this? Sorry for that. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ದಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n minus 1. This is the important formula that is required, basic formula differentiation ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ? 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2x ಕ್ಯೂಬ್. ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದನ್ನ ಚೂರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Let me just write it here. So this is the important formula which you should know. ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ್ಲೇ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ, ಇದ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2x 2 ಮೈನಸ್ 1. 2 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x. ಇದೇ ತರ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? 3x ಪವರ್ 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 3 ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಮೈನಸ್ 1. 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 3. 4 3s ಎಷ್ಟು? 12. 12x ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ಕೊಡ್ಲಿ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 10, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 20, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್. 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ 2 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಸದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮತ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬೈ
ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ dy/dx ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, now if I say ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, y is equals to root x, what is the differentiation? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, dy/dx, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ dy/dx ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 1/2 ತಾನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ dy/dx ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, 1/2. ಸೊ n ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈಗ, 1/2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ n ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಮೈನಸ್ 1, 1 ಮೈನಸ್ 2/2, ಸೊ ಮೈನಸ್ 1/2. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಮೈನಸ್ 1/2. 1/2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1/2. ಮೈನಸ್ ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ, 1/2 1/x ಪವರ್ 1/2 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಬಂದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು, 1/2 ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, 1/2 ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Is this clear? Any questions? Any confusions? Any doubts? If you have, you can ask that. Okay with this? Shall we move forward? Right? So ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೌ ಇನ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ y is equals to x ಪವರ್ 3/2, ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. What is dy/dx? Calculate this by yourself. n into x power n minus 1. n minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3/2 minus 1. 3 minus 2/2, that is 1/2. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, that is equals to 3/2 into x power 1/2. x power 1/2 is nothing but root x. So 3/2 into root x is the final answer. Clear? ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, done with this. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಗ್ರೇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವೇರ್ ಶಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಪೇಜ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Let me write here about differentiation. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್? ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಯು ಮತ್ತೆ ವಿ ನ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಎರಡೂನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೇ ತರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ವಿ, ಸೊ ಇದನ್ನು 7 ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? This is called as the product rule of differentiation. Clear? Is this clear? ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಇಂಟು ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So this is the short form. So you can write dy by dx is equals to u into v dash plus v into u dash. Differentiation, multiplication idre. ಈಗ division idre ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? d by dx of u by v ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? u by v ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? u dash v minus v into v dash into u divided by v square. Dash ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. u ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಟು v ಮೈನಸ್ v ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಟು u ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ y is equals to ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? y ನ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ u ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ v. ಸೊ ಈಗ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ dy ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? u ನ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, u ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು, v ಇಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ u ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? 2x ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದೆನಾ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ನಾ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2x into sin x. So this is the answer.
ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ y dash ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. y dash is nothing but dy by dx. Clear? Any questions here? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ, ಇದೇ ಸೇಮ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y is equals to x square by sin x ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ y ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? u ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಗುತ್ತೆ. u ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು v ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡಿ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? v ಡ್ಯಾಶ್ sin x ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ cos x ಅಂಡ್ u ನ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ v square, nothing but sin square x. So this is the answer. Clear? Is this clear? Simple formulas ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. So you can see 1, 2 easy formula plus and minus ಗೆ. This is product rule and that is quotient rule. Product rule is quotient. Okay, yeah, let's move forward. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪವರ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪವರ್ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚೈನ್ ರೂಲ್. So how to do this? Let's consider the example. Y is equals to sine of x square. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೈನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೈ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆಯೋದು, ಇಂಟು ಈಗ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2x. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? y dash is equals to 2x into cos of x square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. y is equals to cos of x cube. cos of x cube. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 3x square. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? y dash is equals to minus 3x square sin of x cube. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? Okay. Clear with this? ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y is equals to, let me just change the color. y is equals to 2x square plus 3 into whole power 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿರೋದು? ಪವರ್ 4. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್? 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು? 2x square
plus 3 whole power 4 minus 1. 4 minus 1 is nothing but 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 2x². 2 ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. x² ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಬರುತ್ತೆ. 3 ಏನು 3 is a constant. ಹೌದಾ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ y ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, 2 2s are 4x. ಹೌದಾ, ಸೊ 4 4s are, I can write it 16. ಬರಿಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Yes, I can write it as 16x. 4 4s are 16x into 2x² plus 3x³. Clear? So this is the answer. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Any questions, any queries? If you have, you can ask that. Clear with this? Let just me give you some time so that look at all the formulas what I have given. Clear? Then shall we take a break? As differentiation concept complete agide, ಉಳಿದಿರೋದು integration and we'll be solving that. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ differentiation. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಫ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, y is equals to x³ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x power n into x power n minus 1. This is the differentiation. Normally ನಾವು ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll write it as double dash, nothing but 2 times ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, this is the coefficient. coefficient ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ coefficient outside. x² ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ y double dash? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ y double dash is equals to 3 2s are 6x
ಹೌದಾ? So this is the why double dash value. Clear? Clear ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Yes, so this is nothing but a simple double differentiation. ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is called as double differentiation. Clear with this? Okay ಅಲ್ವಾ? So ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಬ್ರೇಕ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. Fine? Okay. So let's continue after the break.
let's continue the session. I'm back, and as I said, we are done with the two important concepts, that is limits and differentiation, starting with integration now. ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡೋಣ so that live can you see me? So I hope now you can see me properly and you can hear me properly. So start ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Great. So let's start. Let's continue with the session. As I said, let's continue. Great. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Starting with integration. Okay. Integrationally, you'll come across different kinds of formulas for integration. Okay. Yeah, let's start from here. Integration. So integrationally, most important formula is this one. So differentiation and hege heladnalva. So d by dx of x power n is equals to n into x power n minus 1. So as this formula integrationally, integration of x power n into dx and the formula ನೋಡ್ತೀವಿ, and what is that gives us n x power n plus 1 divided by n plus 1. So ಎರಡು formulas for integration and differentiation are very important. Okay. So ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, differentiation of sin x is equals to cos x, differentiation of cos x is equals to minus sin x. So ಅದೇ ತರ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, integration of cos x is sin x, but integration of sin x gives you minus cos x. ಹೌದಾ? So you should know how to use them ಅಂತ. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ you will see the product rules, you will see the important formulas, how to calculate them ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ inverse trigonometry, again the sin inverse, cos inverse, tan inverse, that formulas too exist in integration chapter. Clear? Is this clear? So giving an example for integration, ಯಾಕೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ, ರಫ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so this vehicle is moving on a road. ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. 5 hours ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್. ಓಕೆ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್.
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ 500, ದಟ್ ಈಸ್ 100 into 5, that is 500 kilometer is the answer. Distance ಸಿಕ್ತು. So distance ಅಥವಾ velocity, what are these concepts? These concepts are related to physics. It's clear ಅಲ್ವಾ? Next, moving forward, now ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು instead of this is constant velocity 100 kilometer per hour ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. But if this is moving with variable velocity, ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಹೌದಾ? ನಾವ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಬೇಕಾರೆ ರೋಡ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಜನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜನ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡ ಇದೆ, ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೋಷನ್. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿ VT ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ 11th ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ VT graph gives, ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ VT ಗ್ರಾಫ್ gives ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ VT ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ, ಒಂದ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಏನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನನ್ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಜನ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ತಗೊಂತಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ವಿಡ್ತ್ ನ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DT ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ V. ಓಕೆ, ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಇಂಟು ದ ಬೇಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಹಿಯರ್? ಏರಿಯಾ is equals to V into DT. This is small time. For a small time, I'm considering a velocity. ಯಾಕಂದ್ರೆ for a small time, the velocity will be constant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಬಂತು? V into DS. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 hours, ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5 hours ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 5 hours. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು? ಹೈಟ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ t. ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ V into DT.
ಬಟ್ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದೇ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ v ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್, ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ದ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೂಲ್. Clear with this? Clear ಇಷ್ಟು? Graphical method, length into height into breadth, alright. So area under the curve. Our concepts ಅಲ್ಲಿ we'll be using this differentiation. Done with this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿರೋದು? ಸೊ ಈ ತರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 divided by n plus 1. So that is x power 4 by 4. Very simple one. Next, definite integrals ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you can consider integration of, okay, let's consider any example, integration of sine theta into d theta, limit from x 0 to pi by 2, limit from 0 to pi by 2. So this is the question. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Is this? Yeah, it is minus cos theta. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ 0 to pi by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ pi by 2 ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್? ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಮೈನಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಉಳಿಯೋದೇನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ pi by 2 to 0. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು, ಕಾಸ್ pi by 2, ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, pi by 2 ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 0. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ a to b f of x. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of x ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, g of x ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ g of x, ಲಿಮಿಟ್ a to b. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ, g of b minus g of a, upper limit minus lower limit. So this is the formula. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Just remember this formula. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos pi by 2 ಎಷ್ಟು, cos pi by 2 ಅಂದ್ರೆ cos 90. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ. cos 90, cos 0 is 1, cos 90 is 0, minus cos 0 is 1, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು, 1 is the answer. Clear? Clear with this? Any questions, any doubts? If you have, you can ask that. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ?
Is this clear? Done? So this is an example for definite integral. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Clear with this? Okay. Just look at the formulas. Any doubt? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. Any questions? ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಏನಾದ್ರೂ? Okay. So let's move forward. Okay, one ನಿಮಿಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Sorry. Okay. So this is also important formula list. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, sine inverse, nothing but inverse trigonometric formulas ಕೂಡ integration ಅಲ್ಲಿ help ಆಗುತ್ತೆ. So you should know them. Inverse trigonometric formulas, sine inverse of x, tan inverse of x, cos inverse of x ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ sine power of n. Okay. So these formulas that exist, they are also important. So integration, big chapter. 12th standard ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು. Is there any disturbance in the voice? I hope no. Voice ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3, ಪಾರ್ಟ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? If you have any doubt, any question, you can ask that. ಸೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಐ ಶೇರ್ ದಿಸ್ PDF, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So Baki, next we will be starting with physics.
ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಗರಿಥಮ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. Algebraic equations, algebraic formulas, a plus b whole square, basic thing. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತನಕ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay, so yes, these are all the concepts that are required. Binomial theorem, quadratic equation, ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. Parabola or the trigonometry. So this table is also again important formulas ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. Clear? This is important moving forward. So trigonometry ratios 0, tan 0, sin 0 ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, and all the important trigonometric formulas you can see in this sheet. Okay, it's about 37 formulas. ಎಲ್ಲ formulas ನು almost include ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ trigonometry ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. So sin 90, quadrant ಎಲ್ಲಿ, and if you consider this 4 quadrants ಎಲ್ಲಿ positive ಇರುತ್ತೆ, it's with a synonym ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. All students take coffee. Okay, all students take coffee. It's like that. ಸೊ ಏನಂತ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೈವಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಿತ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 1 hour 2 hours ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್? So yeah, just going through the things. Clear alva? ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ 3 angles, ರೈಟ್? 3a, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಲಿತೀರಾ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ. So in that you'll be studying about the range, domain of the sine function, trigonometry, sinusoidal wave, sine wave ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, what is the range of that wave, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ -π/2 to π/2 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಸೈನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what you can see in 11th and 12th physics or mathematics or any other subject, that they are almost intertwined. Okay, JE ಅಥವಾ NEET ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಅದೇ ತರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ,
Okay, what is the problem to score good marks in these competitive exams ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೋ ಕಲಿತೀವಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನ್? I hope everything is clear. Fine. I hope it's fine. Yeah, it's fine. Right? So yeah, these are the important concepts. ಸರಿನಾ? ಬರ್ದಿರೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So limits, and these are the examples what we have already discussed. Yes, ಈ examples ನಾವು already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. So just ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನ, ಸೊ ದಟ್ ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, just go through the slides. So once you ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is like a revision recap what I'm doing here. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಡೌಟ್ಸ್ ನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Okay with this? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. So just keep looking at the formulas. Let's take a small break. Lunch break ತಗೊಳೋದು ಬೇಡ. Within that we can end up the session. So just formulas display ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, so that once you can note it them down, and then we can wrap up the session. Explanation part is done. Explanation ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಏನೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. Okay, once a recap of the session, and then we are going to complete the session. Clear alva ishtu? Helirodu gottaಯ್ತಲ್ವಾ? So whatever the concept explanation is required, that is done. Just displaying the formulas, I will just move aside so that ನಿಮಗೆ formulas complete ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ I will just move aside. Okay, and then we are going to wrap up the session. Fine.
Okay, so clear alva? We can see the formulas here properly. So yes, I'm waiting that if you have any doubt, any confusion, you can discuss that with me. Any confusions, any doubts, Silva? Okay, so as I said, all these formulas are important. So these are the some more formulas. ಇದು direct formulas ಅಲ್ಲ, but whenever you will be solving differentiation, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Clear? So these are the important formulas. Please note it down as they are going to help you guys. ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I hope that's clear. This is the another formula regarding chain rule and double differentiation. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ we have seen regarding all these formulas. So check it down. Okay. So yeah, and one more thing. Today was the second PU result, right? So yes, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಸಾರಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಪಿ ಯುಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದೆನ್ ಇನ್ 2 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ಇಯರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಐ ಗೆಸ್, because ilandre ranks alli there used to be a huge competition what we have seen in last years. So 10th alli tumba irutte, but 12th ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೇಸ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಮೇ ಬಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫೈನಲಿ ಹೇಳೋದೇನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓದೋದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್, ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, learn from it. If you find anything mistake, learn from it, move forward, and ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ that the concept of today's session is almost done, right? Okay, once let me just go through the slides. ತುಂಬಾಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್.
ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಸೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಮ್. ಸಾರಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. We can only know it through the comments, right? So you can put your doubts, your suggestions in the comment. And thank you so much for watching this video. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. Thank you so much for watching this video, and let's meet again in the next session. Bye bye. Is the live not ended still? One ನಿಮಿಷ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ವಾ?